Lose connection. Good morning, all of you. Good morning, sir. Right. Last session, what discuss now? Present value of perpetuity. Completed? I mean, formula raskunnam kada? Right. Resound వస్తుంది కొంచెం మార్చేసావు కదా ఇప్పుడు సౌండ్ అది చూసుకో. ఓకే, నైస్. ఆల్రెడీ మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఉంది, రైట్? ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ పర్పెచుయిటీకి రిలేటెడ్గా ఒక సమ్ ఉంటుంది చూడండి. Present value of perpetuity. Problem number 12. What is the formula for present value of perpetuity? Yeah, Ramesh wants to retire and receive 3,000 rupees a month. He wants to pass these monthly payments to future generations after his death. He can earn an interest rate of 8% compounded annually. Month ki 3,000, interest rate వచ్చి 8% compounded annually అన్నాడు. Interest rate పరాణం ఇచ్చాడు. How much will he need to set aside to achieve his perpetuity goal? పర్పెచుయిటీ గోల్ని అచీవ్ చేయాలంటే ఎంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటున్నాడు. నథింగ్ బట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ పర్పెచుయిటీ. మనకి వీడిచ్చిన క్యాష్ ఫ్లో ఇయర్కి ఇచ్చాడా, మంత్కి ఇచ్చాడా? అప్పుడు మీ డిస్కౌంట్ రేట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా ఎంత పీరియడ్కి ఉండాలి? మంత్కే ఉండాలి. Tell me. Present value of perpetuity is equal to formula. Where C is equal to cash inflows per period, right? Or per month here. Cash inflows per month. Enta? Sum lo చూడండి, దగ్గర మీటర్లో ఉంది. 3,000. R is equal to interest rate per month, right? That is equal to 8% వాడు ఇచ్చిందంటే 0.08 అమ్మ, 8% అంటే ఇంటూ 1/12 ఎంత? 0.006667. 4 డెసిమల్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఆర్ 6.667%, రైట్? నో, ద పర్సంటేజ్ ఇస్ 0.667%. పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేస్తే అంతే కదా, ఇంటూ 100 కొడితే ఎంత వస్తుంది? పర్సంటేజ్ వస్తుంది. బట్ నేను అర్థమవుతుందా? ఇది ఫ్రాక్షన్ మనం అరైవ్ అయింది. పర్సంటేజ్లో కావాలంటే ఇంటూ 100 కొట్టండి. మంత్కి 0.667. యా, నౌ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ పర్పెచుయిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఎంత? డివైడ్ బై ఆర్ 0.667% అయితే పర్సంటేజ్ రాయండి, లేదంటే ఫ్రాక్షన్ 0.00667 రాయండి. సో మీ క్యాలిక్యులేటర్లో 3,000 డివైడెడ్ బై 0.667% అప్లై చేయండి. 449,977 ఆర్ 4,50,000 అప్రాక్సిమేట్లీ అని చెప్పొచ్చా?
సో మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మంత్లీ మీకు కావాల్సిన 3000 వస్తుందంటే 4,50,000 ఫర్ ఎవర్ వస్తుంది. కావాలంటే మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. 4,50,000 ఇంటూ 4,50,000 ఇంటూ 8% ఇంటూ 1/12 విల్ గెట్ 3,000 ఎవ్రీ మంత్. ఎవ్రీ మంత్ 3,000 వస్తుందా లేదా? అంటే మీరు 4,50,000 ఈరోజు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎవ్రీ మంత్ మీకు 3,000 రూపీస్ క్యాష్ ఫ్లోస్ వస్తాయి. ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు వస్తాయి అలా? ఫర్ ఎవర్. am I రైట్? ఫర్ ఎవర్ వస్తాయి, అవునా కదా? నైస్. సో దిస్ ఇస్ యువర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ పర్పస్. కాపీ చేయండి. సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ పర్పెచుటీ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టేనా? ఎంతమంది రాస్తున్నారు? నో వన్. వన్ 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 వన్. Okay, the next concept, present value of growing perpetuity. క్లారిటీగానే ఉందా? చెప్పరు ఏమైంది లేదా? సన్ లెటర్స్ థిక్గా ఉంటే కనిపించట్లేదా? చేంజ్ చేయనా? థిక్నెస్ యా C1/R - G. So what is the formula for present value of growing perpetuity?
వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్? యాక్చువల్లీ పర్పెచుటీ మనకు తెలుసు, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ పర్పెచుటీ. గ్రోయింగ్ పర్పెచుటీ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ వరకు వస్తున్న క్యాష్ ఫ్లోస్ని డిస్కౌంట్ చేస్తాం ఇక్కడ కూడా. కాకపోతే కాన్స్టెంట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ని కాదు మనం డిస్కౌంట్ చేసేది, గ్రోయింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ని డిస్కౌంట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ వరకు వస్తున్న క్యాష్ ఫ్లోస్ కాన్స్టెంట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అయ్యుండి వాటిని మనం ప్రెసెంట్ వాల్యూ టర్మ్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే దెన్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ పర్పెచుటీ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ వరకు వస్తున్న గ్రోయింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ని కానీ డిస్కౌంట్ చేస్తే దెన్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ పర్పెచుటీ. అంటే గ్రోయింగ్ అంటే క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇయర్కి ఏమవుతుంటాయి, ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. గాట్ ఇట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ నేను C0 అనుకుంటా, 100. నాకు అప్లై అవుతున్న గ్రోత్ రేట్ ఎంత అంటే ఒక 10% గ్రోత్ అప్లై అవుతుంది అనుకుందాం. హౌ మచ్ గ్రోత్ రేట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్? 10%. అప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఫ్లో ఎంత అవుతుంది నాకు? 100 + 100 × 10%, 110. సెకండ్ ఇయర్ 121, రైట్? అలా ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు వస్తాయి నా క్యాష్ ఫ్లోస్? ఇలా ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ వరకు వస్తున్న క్యాష్ ఫ్లోస్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నాయా, గ్రో అవుతున్నాయి? ఇక్కడ ఇలా గ్రో అవుతున్న క్యాష్ ఫ్లోస్ నేను ప్రెసెంట్ వాల్యూ టర్మ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేయాలంటే నాకు ఏం కావాలి? డిస్కౌంట్ రేట్, రైట్? అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కావాలి. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 12% అనుకుందాం. దట్ ఈస్ మై డిస్కౌంట్ రేట్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఇప్పుడు నేను 12% రేట్ దగ్గర ఈ క్యాష్ ఫ్లోస్ అన్నింటినీ డిస్కౌంట్ చేయాలి. అలా డిస్కౌంట్ చేసి ప్రెసెంట్ వాల్యూ టర్మ్స్లో కన్వర్ట్ చేసిన నెంబర్ నేను ఏమంటానంటే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ పర్పెచుటీ. వాట్ ఈస్ దట్? Present value of growing perpetuity. Present value of growing perpetuity. What is the formula for this? C1/R minus G. Let me substitute the numbers here. Present value of growing perpetuity is equal to C1 ఎంతమ్మా? 110, right? అంతే కదయ్యా? Sir, what is C1? First of all, we need to define these terms, right? C1 is equal to cash inflows at the end of first period andam. Okay, ఎందుకంటే every time period year ఏ ఉండాలని రూల్ లేదు. ఓకే, at the end of period 1. okay, R is equal to interest rate per period or discount rate. This is your discount rate. Why it is known as discount rate? Because I am discounting the future cash flows by using this rate only, right or wrong? Hello? And G is equal to growth rate. G is equal to what? Growth rate. Now please tell me, substitute the numbers here to get the present value of growing perpetuity. 110 is my cash flows at the end of first year, right or wrong? First year ending cash flows of 110 divided by R. Discount rate here, the discount rate is 12%. Am I right or wrong? 12% minus growth rate 10%. You know that, right? Substitute the numbers. I mean, solve it. ఎంతరా? 5,000. వెరీ నైస్, రౌండ్ ఫిగర్ వచ్చింది మనకి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ పర్పెచుటీ. ఎన్ని ఇయర్స్ క్యాష్ ఫ్లోస్ని మీరు డిస్కౌంట్ చేశారు? అగైన్ అండ్ అగైన్ ఐమ్ రిపీటింగ్. టెల్ మీ. ఇన్ఫినిట్ పీరియడ్. అండ్ దోస్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆర్ గ్రోయింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్? గ్రోయింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. డిస్కౌంట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ఏంటి? C1/R minus G, where C1 is equal to cash flows at the end of first period, period 1, cash flows, cash inflows at the end of first period. Simply I'll use the word cash flows. Okay, cash flows at the end of the period 1. R is equal to what? Interest rate per period or discount rate. G is equal to గ్రోత్ రేట్. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనం అలా ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ని
డిస్కౌంట్ చేసిన తర్వాత ఎంత వచ్చింది వాల్యూ 5500. This is known as present value of growing perpetuity. What is the difference between growing perpetuity and normal perpetuity? Under normal perpetuity, the future cash flows are constant, whereas in growing perpetuity, the future cash flows are growing. Remember one thing, dear students, here the growth rate is constant. Growth rate is constant. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ వరకు నాకు అప్లై అయ్యే గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఉంటుంది, సేమ్ ఉంటుంది. అంటే ఒక్కొక్క ఇయర్ ఒక్కొక్క అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Because my growth rate is constant from first year to indefinite period. Are you following my words? So the growth rate is always constant. Not the cash flows, remember that. Only the rate is constant, not the cash flows. Okay. Copy chestara? Good. These formulas are the heart of financial management subject. Be careful. ముందు టర్మ్స్ డిఫైన్ చేయండి రా. You should respect every small formula. మతీస్ అనేది
right? Nice. Present value of growing perpetuity is equal to లాస్ట్ ఇయర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ C0 అంటాం, ఫస్ట్ ఇయర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ C1, సెకండ్ ఇయర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ C2. C0 నుంచి C1 రావాలంటే C0కి ఏం యాడ్ చేయాలి? గ్రోత్. ఎందుకంటే 100 ప్లస్ 100 ఇంటూ 10% యాడ్ చేసి 110 అరవై మనం. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఇయర్ క్యాష్ ఫ్లో కావాలంటే C0 ఇంటూ 1 ప్లస్ 10%ఏనా? హలో, దాన్ని 1 ప్లస్ G అని రాయచ్చా? 100 ఇంటూ 1 ప్లస్ 0.10, అలాగే నాకు 110 వచ్చింది. ఏ ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఫ్లో? సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఫ్లో కావాలి అంటే C0 ఇంటూ 1 ప్లస్ G హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కావాలంటే C0 ఇంటూ 1 ప్లస్ G హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 2. అంటే క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏమవుతూ ఉంటాయి? ఇయర్కి కాంపౌండింగ్ బేసెస్తో ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. వినిపిస్తుందా? యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మనం. సో ప్లీజ్ టెల్ మీ, లాస్ట్ ఇయర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏంటి? C0. ఫస్ట్ ఇయర్ క్యాష్ ఫ్లోస్, ఫస్ట్ ఇయర్ అని C0 ఇంటూ 1 ప్లస్ G హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n, దెన్ యుల్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1, దెన్ యుల్ గెట్ వాట్? C1. C2 కావాలంటే C0 ఇంటూ 1 ప్లస్ G హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 2. 3. C0 ఇంటూ 1 ప్లస్ G హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3. సో ఇది పవర్ 1. ఇది ఏ ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఫ్లో? దీన్ని ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ చేయాలి. నేను ఏం చేయాలి? డిస్కౌంట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? 1 బై 1 ప్లస్ ఆర్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్, హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్, హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్, హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1. ఫస్ట్ ఇయర్ కదా, దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్, రైట్? ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తుంటే మీకు ఏమర్థమైంది? దాని నుంచి ఫార్ములా వదిలేసే, ఫస్ట్ అది ఏమర్థమైంది చెప్పండి నాకు. You are all maths topes, right? No, seriously. It was gone kada after writing maths examination in CA foundation. దేవుడా పాస్ అయ్యి దేవుడా. Maths exam. Such a fantastic exam. Good morning. చెప్పండి బంగారం. అవును అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నా. అంటే ఏంటి? అంటే ఏంటి? ధైర్యం లేదు, పిరికోళ్ళు అందరూ ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతున్నారు, తెలిసినా చెప్పలేకపోతున్నారు. ఒకే టర్మ్ వాడు. ఓకే, అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇది? యా, యువర్ రైట్, యువర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. సో యువర్ ఆన్సర్ అంటే ఏంటి? ఫ్యూచర్ వాల్యూని ప్రెజెంట్ వాల్యూ టర్మ్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉంటున్నాం, అంతేరా? ఇప్పుడు దాన్ని ఏమనొచ్చు మనం అయితే? present present value of 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 you're not confident. ఇది చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మీరు ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ పర్పెచుటీ, ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైనిటీ ఏదేదో చెప్తున్నారు. నాకు ఒకే వర్డ్ చెప్పండి. ఇస్ ఇట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ పర్పెచుటీ ఆర్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైనిటీ? ఒక్క స్టూడెంట్ లేడు. హారిక, ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లీజ్. చెప్పు. ప్రెజెంట్
Yeah, present value. Of course, it is a present value of. She is right actually. Present value of. Yeah. అప్పుడు దీని ఏమనాలి అయితే present value. Is it a perpetuity? Seriously? So you don't apply your brain actually. నేను ఏం చెప్తే తింటారు అంతేగా. నేను ఫార్ములా రివర్స్ రాసినా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అంతేగా. సార్ 1 + r డివైడెడ్ బై C0 × 1 + c హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 1 అని రాసినా రాసేసుకుంటారు నోట్స్లో. C0 × 1 + c హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 1 అంటే ఏంటి? C0 × 1 + c హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 1 అంటే ఏంటి అని అడిగా. C1 అంటే ఏంటి? క్యాష్ ఫ్లోస్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్. ఓకేనా? 1/1 + r హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 1 అంటే ఏంటి? డిస్కౌంట్ డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టరా రేటా? ఫ్యాక్టరే బంగారం. మీరు రెండింటిని అద్భుతంగా వాడేస్తున్నారు, పులిహార కలిపేస్తున్నారు. డిస్కౌంట్ రేట్ అన్నారు. రేట్ అంటే ఆర్ రా బంగారం. 1/1 + r హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 1 ఇస్ డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్, రైట్? డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్కి అదర్ నేమ్ ఏంటి? గట్టిగా. present value factor, right? This is a discounting factor for how many years? First year ending discounting factor it is, right? And that is first year ending cash flow, right? రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొచ్చింది? present value of మీరు ఆన్సర్ ఏం చెప్పినా ఓకే, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. మీరు తప్పులే చెప్పండి కానీ చెప్తూ వెళ్ళండి. నేను కాదు అంటుంటా. present value of annuity కాదు. నెక్స్ట్ కాదు ఓన్లీ present value of what? present value of what? present value of ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఏంటి? ఉల్లిపాయల ఏంద్రా ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. దెన్ యూ షుడ్ టెల్ దట్, రైట్? present value of ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. అదే నేను అడుగుతుంది. ఓ మరి మీరు మాట్లాడేది ఏంటి? ఏం పేరు పెడితే present value of growing perpetuity అంటారు. నేను ఫుల్ ఫార్ములా రాశాను అక్కడ. You will write the formula, new formula for present value of growing perpetuity, C1/1 + r, right? అమ్మా ఈ పై ఫార్ములా ఏంటో నువ్వు గ్రోయింగ్ పర్పెచుటీ, ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ పర్పెచుటీ అంటున్నావు కింద. మరి ఇదేంటి ఫార్ములా? C1/r - c. ఇంకా నేను రాయలేదురా ఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇది ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓ డబ్బా కొట్టేశానన్నా, ఫిక్స్ అయిపోయారా ఫార్ములా? ఓ దట్ ఈస్ ద రీజనా? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ present value of year 1 cash inflow. That's it. Present value of ఇప్పటికి మీరు డిస్కౌంట్ చేసిన ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ క్యాష్లో మాత్రమే. దానికి మీరు యాన్యుటీ అని పేరు పెట్టద్దు, పర్పెచుటీ అని పేరు పెట్టద్దు, గ్రోయింగ్ పర్పెచుటీ అని పేరు పెట్టద్దు. ఫస్ట్ యాన్యుటీ అని పేరు పెట్టద్దు, ఎందుకంటే అది కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్కి సంబంధించింది కాదు, ఓన్లీ 1 ఇయర్ది. పర్పెచుటీ అన్నారంటే అది ఇంకా దారుణం, ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ వరకు రాలేదు, ఓన్లీ 1 ఇయరే రాశాను. గ్రోయింగ్ పర్పెచుటీ అన్నారంటే కొంతవరకు ఓకే, ఎందుకంటే గ్రోయింగ్ నెంబర్ కాబట్టి. మరి పర్పెచుటీ ఏది ఇక్కడ? ఓన్లీ 1 ఇయరేగా రాసావు నువ్వు. పర్పెచుటీ అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ రావాలి? రాసింది 1 ఇయరే కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటారు? నెక్స్ట్ సింబల్ చెప్పాలి, లేదంటే ఎగురుతూ ఉంటారు. ప్లస్. నైస్. ఇప్పుడు మీరే చెప్పాలి ఎక్స్ప్రెషన్ నెక్స్ట్ ఏంటనేది.
C into C0 into I'll get what? Second year ending. వదిలేదు గాలికలాగా second year ending cash flow into second expression ఏం చెప్తుంది? Present value of second year ending cash flow. Am I right? Plus ఎవరో సిగ్గుపడద్దు చెప్పాలి. whole to the power of 3, right? And so on. ఇప్పుడు చెప్పండి దీన్ని అందరినీ కలిపేమంటారు? Present value of why it is known as growing? Because cash flows are growing. Why it is known as perpetuity? Because I am considering cash flows up to infinite period. Why it is known as present value of growing perpetuity? Because I am discounting all these growing cash flows, right or wrong? How many years cash flows I am discounting here? Is it the constant cash flows or growing cash flows? Since you are discounting growing indefinite period cash flows into present value terms, then this is known as what? Present value of growing perpetuity. Are you accepting this statement? Frankly speaking, this is a formula for present value of growing perpetuity, but the beauty of mathematics is it simplifies everything, right or wrong? So common the endadi C0 into 1 plus Z divided by 1 plus or common this say 1 plus Z divided by the terms in the bracket are representing GP series. There is a common ratio here 1 plus Z by 1 plus R, right? That is common ratio R. Sum of infinite terms S infinity formula, where A is first term, right? And that is 1. R is common ratio 1 plus Z by 1 plus R, 1 plus Z by 1 plus R. C0 into 1 plus Z into C1 nena divided by 1 plus R. Bracket lo unnadani A by 1 minus R. A first term 1 by 1 minus R. R ante 1 plus Z by 1 plus R. C1 by 1 plus R into 1 plus R divided by 1 plus R minus 1 minus Z. Am I right? 1 plus R cancel. 1 cancel. I'll get. What is this? Present value of growing perpetuity. So this is what the formula for present value of growing perpetuity, right or wrong? Where C1 is cash flows at the end of period 1 or year 1, right? R is equal to discount rate, G is equal to growth rate. Now the point is, whenever you are seeing this formula C1 by R minus Z, immediately you should recollect one thing. I am discounting how many years cash flows? Is it only 1 year or indefinite period? Why so? Because this C1 by R minus Z is the representative or simplified form of this complicated expression, right or wrong? దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చిందే కదా. And this C1 by R minus Z is representing what? Present value of growing perpetuity. I am discounting indefinite period growing cash flows at some discount rate, right or wrong? And the growth rate is always constant. Growth rate is always ఎప్పుడు నేను ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ డిస్కౌంట్ చేస్తున్నా కూడా అవి గ్రోయింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అయితే అప్పుడు నేను ఇమీడియట్గా యూస్ చేసే ఫార్ములా ఏంటి? C1 by R minus Z. మీకు ఏం గుర్తు రావాలంటే నేను C1 by R minus Z గాని అప్లై చేస్తున్నాను అనుకో, ఓకే ఐఎమ్ డిస్కౌంటింగ్ వాట్? ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్. వాట్? గ్రోయింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. హౌ మెనీ ఇయర్స్? ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ అని మీకు వెంటనే ఏం రావాలి? పాయింట్ గుర్తు రావాలి. అర్థమవుతుందా? అండ్ ఎందుకంటే C1 by R minus Z, C1 చూడగానే ఓకే ఐఎమ్ డిస్కౌంటింగ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ క్యాష్ ఫ్లో అంటారా? No, just by seeing C1 you cannot decide that, right? Because this is representing discounting of indefinite period growing cash flows. Are you accepting this statement? Now tell me, what is the formula for present value of growing perpetuity? Where C1 is equal to cash inflows at the end of first year or first period, right? R is equal to
Why it is known as discount rate? Because I'm using this rate for discounting the future cash flows, right or wrong? And G is equal to that was constant or variable? Constant. Nice. If you are interested, you can write this. కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా సీరియస్గా? డెరివేషన్ అంత ఇంపార్టెంట్ కదా, అందుకే ఒకేసారి చూపిస్తాను. ఓకేనా? చెక్కింగ్ ఏంటి? అవునా, దేనికి సంబంధించింది అది? రాస్తారమ్మా? రైట్. ఈ 13 సమ్ సాల్వ్ చేయండి. కనిపిస్తుందా? వావ్, ఫార్ములా దొరికితే చాలు, అసలు నిద్ర పట్టదు మీకు. $2,500. 26 C1 ఎంత తీసుకున్నారు? 50 తీసుకోండి. 50 తీసుకోండి. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ C1కి C0 కింద తీసుకున్నారా? యాక్చువల్లీ మీరు కొంతవరకు రైట్ అయినా, ఎందుకంటే అది C1 C0 అని తీసుకోవడానికి కూడా స్కోప్ ఉంది. ఒక అంబిగ్విటీ అయితే ఉంది, వాడు ఏం చెప్పలేదు మనకి. బికాస్ హౌ మచ్ వుడ్ యూ పే టు రిసీవ్ 50 రూపీస్ గ్రోయింగ్ ఎట్ 5% అన్నాడు. అంటే అది ఫస్ట్ పీరియడ్ ఎండింగ్ చెప్పాడో లాస్ట్ ఇయర్దో చెప్పాడో క్లారిటీ లేదు, అవునా కదా? దెర్ ఈస్ అ స్కోప్ ఫర్ 2 ఒపీనియన్స్ హియర్. బట్ ICAI వాడిని, CMA బోర్డు వాడిని ఫాలో అయిపోదాం, ఏమంటారు? సో యూ కెన్ టేక్ వాట్? C1 15 C1 కింద తీసుకుని సాల్వ్ చేసేయండి. యా, నైస్, కరెక్ట్.
Completed. So with this, all the fundamentals, I mean, time value of money is completed. Amma, tomorrow exam unda. You can write it, right? ఫార్ములా బేస్ ఏమని చెప్తాలే, నేను క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తాను. అంటే మీకు సమ్స్ చెప్పలేదు కదా అన్నీ, అవసరం లేదు, సిలబస్లో లేవు కదా ఇవన్నీ. ఇప్పుడు ఇది ఉంది సమ్, ఏది ఇది 10th ఉంది కదా, అది మీకు చెప్పలేదు, అంత అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనకి. అలాంటివి లేకుండా చూస్తాను, క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తాను. ఓకే.